Տաղավարում հյուրընկալներն եմ, դոկտոր Ramtin Massoudi-ին հրավիրել եմ, այստեղ տեսնում եք ներկա է տաղավարում, որ պիտի այսօր խոսենք զարկերակային երակների մասին պիտի խոսենք, որովհետև եթե ուշադիր չլինեք, կտեսնեք քիչ հետո մեծ վերքեր կարողա ոտի վրա ունենակ, ուրիշ դժվարություններ ունենակ, որ ինքը մասնագետն է, իր գրասենյակը տարբեր քաղաքներում է, որ եթե Glendale-ի կամ ընդհանուր գրենք հեռախոսահամարը մանավանդ այստեղ եթե տեղադրեին, որովհետեւ դուք անպայման նախ արձանագրեք ձեզ մոտ, այստեղ տեսնում եք իր հեռախոսահամարը։ Հիմա որևէ տեղ ուզում եք գնալ, կարող եք այս հեռախոսին զանգարեք, ինչ որ տեսնում եք եւ պահանջեք, որ Glendale-ում հանդիպեք իրեն կամ Encino-ում իրեն հանդիպեք կամ ուրիշ գրասենյակներ ինչ որ ունի, կարող եք տեղեկություն հավաքել։ Welcome to this program. Thank you so much. Okay. Little bit earlier I said we're gonna speak today about peripheral arterial diseases basically, Yes. and the Diabetic ulcer. Diabetic ulcer, ուրեմն տեսնում եք, շաքարախտի հետևանքով ոտքը մեծ վնասներ է հասնում, որ կտեսնեք վերքեր, նկարների մեջ կտեսնեք ինչ դժվար կացության մեջ է կարող թողնի անձին եւ հասնի միտեղ, որ ոտքը կարող է կտրել, ստիպված լինեն կտրել։ Բայց այդ բուժումները ինչ որ կնշանակի ինքը ձեզ հետ կաշխատի, որ այդ կետին չհասնի։ I was trying to say that there are solutions. I mean, in the old days they had to cut some part of the leg, yes. maybe, and now it's different. Yes. So you can help him. Of course. The person. So we are gonna show you a picture. Yeah. The first picture shows that if someone with a severe diabetic ulcer, they get gangrene. Okay. And that gangrene meaning the ulcer is so bad they have to amputate that leg. And this patient, it was scheduled to go to a surgery to amputate below the knee. So when we saw her, before they doing the surgery, they said, okay, let's try us. So I show you a couple of more pictures after we open this. Okay, let's translate that. Ուրեմն տեսնում եք ոտքը տեսեք ինչ վիճակի է լինում։ Նա որ շաքարախտ ունի, հետո տարիների ընթացքին, ուրեմն չի հետևում, որ ինչ պիտի լինի, տեսնում եք ոտքն է սա անձի, վերքերը տեսեք, ինչ խորը վերքեր գոյություն ունեն ոտքի վրա եւ օրինակ նախկինում այսեր որ ոտքի այդ մասը պիտի կտրեին, եթե հիշեք շաքարախտը վերջավորության ստիպում էր, որ ոտքը կտրեին այդ մասը, որպեսզի անձը կարողանա շարունակի կյանքը իհարկե դժվարությամբ, բայց գոնե մահվան պատճառը կարող չլիներ։ So we can go over the pictures after the first procedure. It got better. You see the tissue looks better. The less black scar. The next picture, you see more better tissue, yes. More blood supply to that area, and less scar formation. And this is the last picture that shows that it healed and the skin came together and there's no scar. This is miracle, I think. Yeah. Okay. Ուրեմն նորից եթե պատկերը տեսնեք, երբ որ խիստ այս շաքարախտի հետևանքով խոշոր վերքեր են լինում, տեսեք պատկերը, տեսեք ինչ վիճակ է։ Բայց երբ որ բուժումներ, ինչ որ այս բժիշկը կատարում է, տեսնում եք մաշկը, նոր մաշկը եկել է, փոխվել է այն սև վերքերը, տեսեք այդ կարմրավուն, տեսնում եք կամ մանուշակ, հետո տարիների, այսինքն ժամանակի ընթացքին տեսեք վերքերը լավանում են եւ այսպես մաշկը վերադառնում է ոտքի վրա, բոլոր դրանք, եթե դուք նման խնդիրներ ունեք, պետք է զանգահարեք այս հեռախոսահամարը, տեսնում եք այստեղ գրված է իր գրասենյակը Glendale-ում գտնվում է Sonora եւ Glenoaks-ի հատման կետում է։ Glenoaks փողոց ճիշտ Sonora-ի հատման կետում է,
գտնվում, այդտեղ բժշկական կենտրոն գոյություն ունի, այդտեղ այցելեք, բայց նախապես ժամադրություն վերցրեք հեռաձայնելով այս հեռախոսա համարի։ So the reason I brought this pictures today, because I have a patient today who came in. This is an older patient, but the one that we saw today, they told him there's no way they can treat him. It was a similar patient. They said you need to do a surgery. When you say surgery, meaning to cut the body? Before doing a surgery, sometimes they try to do a graft. Uh-huh. Sometimes graft gets, sometimes it doesn't, sometimes it closes again. So that's another surgery. But even the surgeon, the vascular surgeon, they told him is not a good idea for him to do the vascular surgery. So I'm gonna bring hopefully pictures for the next project. But that's why I brought it. Even though sometimes they tell them it's impossible, sometimes people cannot be treated, sometimes they have another patient also today. They said before they came to us, they couldn't even walk for 5 minutes. Today he came in and said, I walk for 2 hours. So that's what we want to do. That's what we're trying to accomplish. People who cannot walk, they have limitation walking, they have ulcer in their legs, they have swelling in the legs, or they have no power of moving. We assess, we find the reason behind it, and we try to treat. Այսպես լսում եք, ասում եմ, եթե քայլում եք, չեք կարողանում շնչասպառել լինում, հնարավորություն չունեք քայլելու, դրանք բոլոր այն հարցերն են, որ կարող եք իր հետ խորհրդակցեք, եւ ինչ որ տեսնում եք, այդպես խոշոր վերքեր կա ոտքի վրա, those problems can be on top of the skin also, or bottom of the foot, right? The ulcer can be anywhere from the tip of the toe, can come all the way up. Usually these ulcers usually starts from the tip of the toe and when it gets worse, gradually goes higher. It comes up because the more distance from the heart, there's a chance of more occlusion of the artery. There's more poor circulation per se. When the tip of the toes are the most distance from the heart, so the chance of the closure is higher. It goes further than any other point of the body. So ինչքան որ հեռու է, այսպես դժվարությունը ստեղծվում է, երբ որ ինչքան սրտից հեռու է, արյան հոսքը, ուրեմն այդ զարկերակային հոսքը ինչ որ գոյություն ունի, այդ ազդում է վերջությունների վրա, մատի վրա, ոտքի տակը, թաթի վրա, ուրեմն ինչ հեռու է վերքի հարցը ավել այնտեղից է սկսում, երևի բարձրանում է քիչ-քիչ, ինչքան որ արյունը չի կարողանում այդ շրջանությանը, հոսքը չի հասնում արյան, ուրեմն բարդություններ է ստեղծում, որովհետև դա սնունդն է, դա բժիշկն է, երբ որ արյունը հոսքը կամ շրջանությունը ճիշտ է տեղի ունենում. So usually you've been asking me who the right person to come. So anybody has diabetic. Every person who has diabetic, they need to be checked every year. People with high blood pressure, high cholesterol, and people who smoke or they used to smoke. Doesn't matter, they smoked 10 years before, still the good candidate to come to see us. People, they have any symptoms in their leg, like burning, tingling, numbness, ulcer, swelling, the people who have no energy in their legs, they have no power in their legs. So those are the best patients to come in and to be assessed and do an ultrasound. We check, we examine just to make sure. Or people have a heart surgery. Even people have heart surgery, they're a good candidate to be seen. Or people who have kidney disease because of diabetic. So even they don't have diabetic, anyone with a kidney disease, diabetic, coronary artery disease, stroke,
they're all good candidates because those risk factors increase the chance of getting peripheral arterial disease or poor Before I circulation. translate, Yes, is neuropathy has to do anything with this? definitely yes. So, because, okay. Neuropathy is basically when the information to that goes to the brain is not accurate what's going on in their toe or in the leg or foot. The reason is that the poor circulation blocks the blood supply to the not only the arteries, also poor circulation to the nerve, and nerve gets damaged. Basically, the nerve doesn't get the right nutrients or oxygen, and the myelin, which is the skin or with the layer around the nervous system, that gets damaged. And the neuropathy is the information that it carries from the Neuropathy nerve. basically is nerve damage, isn't it? Neuropathy is a nerve damage. It has a very yeah, some of the things wide definition range, for it, but sometimes neuropathy is not actually the damage, is the environmental changes next to the nerve causing the neuropathy sensation. Sometimes neuropathy is the actual damage to the nerve. So it can be a variety of things. People can have a little pain and pricks and numbness to a severe, they cannot even move their legs. So right. it can be a wide range. Հիմա մինչև թարգմանելը ես ուզում neuropathy կամ ներվերի այս վնասը ինչ որ անձը ստանում է, օրինակ գիշերը քնած է, and neuropathy sometimes at night you have to wake up from the pain, right? Yes. That's neuropathy also. Yeah. Okay, ուրեմն անձը քնած է գիշերը, այս ոտքի թաթի վրա այնպես ցավ է զգում, որ արթնանում է, կես գիշերին արթնանում է, դա բոլորը այս արյան հոսքը շրջանության այդ շրջանառության հոսքը ինչ որ գոյություն ունի, եթե ճիշտ տեղի չունենում նորապտիկ ունենակ։ Նաև ինչ որ քիչ առաջ բացատրեց ես իրեն ասում ուրեմն ծխելը, եթե շաքարախտ ունեք, եթե արյան բարձր ճնշում ունեք, 50-ից բարձր տարիք ունեք եւ զգում եք թրթռոց եք զգում ոտքում կամ որևէ ծերությունը բնականաբար իր հետ բերում է որոշ խնդիրներ, բոլոր այդ ժամանակ կարող եք հանդիպեք այս բժիշկին եւ իրենից խորհուրդ վերցնեք, որպեսզի նամանավանդ ասել neuropathy կամ ներվերի վնասը եթե զգում եք, ցավեր զգում եք ոտքի վրա, թաթի վրա, տակը, վերք է, թաթի վրա, թաթի տակը, բոլորի այդ հարցերով նախքան շատ խորանա կամ ավել վերքերը մեծանան, կամ ավել ցավոտ վիճակը ստեղծվի, կանխեք այդ բարդությունները հանդիպելով իրեն ինչ որ տեսակ վերջնական այդ խոշոր վերքերին է ավարտվելու, ինչ որ քիչ առաջ պատկերները ցուցադրեցինք այստեղ. So the first thing, if they feel any pain, whether it's neuropathy or they walk few steps. Yes, even they don't even have energy to walk, or they get cramp when they walk, or any kind of symptom. Doesn't have to be a specific symptom, and they can. Sometimes it's not a major disease. Maybe they don't take enough vitamin. Right. Or they're taking too much vitamin. That's another patient I had today. In the beginning, maybe it will be minor issue, right? It could be, it's not as, sometimes it's annoying, but it's not very painful. Right. It's annoying them. They say, That's oh, why it's going to go away. Pay attention. They don't, say it's they not don't, important. They don't think it's as important. Especially men. Men. Women, Definitely they men, act faster. Yes, women, they act, they have the intuition that the guys don't have as much. But the idea is people get busy with their work, busy with what they do during their life, they forget. And sometimes when they go home, then they sleep. The time that right before sleep,
Those are all the symptoms they be aware. The next day again they forget, they do their work, and again at night they want to sleep, they can't go to sleep. There's so many little things can be there. What I say, any kind of symptom in the leg and foot they have, or any sensation they have, or any, even they have fungus in their foot. That can be the sign of poor circulation. Nice. So even you lose the hair on the foot or the leg, that's another sign of poor circulation. And the color, the skin color. The skin color, if it becomes whiter, more shinier, that's another sign of poor circulation. Or becomes bluish color. Sometimes we see bluish and purplish color. That's another sign of, that's pretty important. Someone have a bluish discoloration in the foot, that's very important. So and leg goes to sleep frequently. That's going to sleep could be other things also, but again, yes. Right. People when they have that numbness sensation, or they feel like they don't feel it, or when they're younger, some people that sit on the foot, they have the same feeling. It goes to sleep, but without sitting on it or cutting the circulation on it, they get the same feeling. That's poor circulation. And one more thing, I don't know if you mentioned today, but when it gets cold, leg gets cold, Definitely, what yes. they do. Coldness meaning there's not enough blood. Blood usually is warm. It gives you nutrition, oxygen, and some warmth to the skin. If it is not there, meaning there's blood that doesn't reach that area. Right. Yeah, exactly right. Okay. Ուրեմն եթե ընդհանուր ուրեմն բոլորը ես եթե կոնքի ոտքի ցավերը քայլելուց կամ աստիճան բարձրանում, and also when they wanna going over the steps to go somewhere. Sometimes the pain is not in the leg or foot, in the hip area. Any area, when they want to walk up the stairs, they usually, if someone have a poor circulation, maybe they cannot go up the steps. Right. Because that takes different blood supply for the thigh and the hip area, and that could be a poor circulation also. That's another good example. Քայլելուց կամ աստիճան բարձրանալուց զգում եք այդ հիվանդությունը կամ ցավերը զգում եք, այդ ոտքերի վերջությունների այսպես դժվարությունները զգում եք, ոտքերի թմրություն եք զգում, թուլություն եք զգում, ոտքերի եւ սառնությունը, գիշերը քնում եք, ճիշտ կարծես ոտքը դրեք սառույցի մեջ եք դրել, քնել եք, արթնանում եք, այդպես ոտքերի մաշկի խոցերը գունափոխում եւ փայլը մաշկը սկսում է փայլել, եթե այդպես է ոտքերի մազաթափումը կամ աճի դանդաղումը, մազի դանդաղումը, ոտքի եթե ունեք, ոտքերի եղունգների աճի դանդաղումը, ոտքերի եւ ոտնաթաթերի պուլսի դանդաղումը կամ բացակայում եւ նաեւ ուրիշ տղամարդիկ նաեւ եթե այսպես հարաբերության դժվարություններ են ունենում բոլորը սրանք այդ ինչը որ ասեցի արյան շրջանության խնդիրներն է որ դուք կարող եք դիմել դոկտոր Ramtin Massoudին որ Glendale-ում իհարկե իր գրասենյակը գտնվում է Sonora եւ Glenoaks-ի վրա է ճիշտ Sonora-ի անկյունում այդտեղ Glenoaks-ից մուտքն է անպայման կարող եք զանգարեք այս հեռախոսահամարին եւ ձեզ կասեն որ գրասենյակը կլինի ամենամոտիկը ձեզ հանդիպելու իրեն բոլոր այդ խնդիրների համար ինչ որ ես նախապես թվեցի եւ անգլերենով ինքը բացատրեց ձեզ. So this is generally what we call varicose երակների մասնագետն է ինքը. No, this is called poor circulation. Also, yeah. And I was going to say
You are even we're going to speak about this another time. Varicose veins. Yes. Varicose veins, or what you have here, which there are peripheral arterial diseases. You Or are the poor expert circulation. for both of them. Thank Today you. we discussed Yes. that about poor circulation. Poor circulation. But next time we will discuss. We can talk about other stuff, but these two are major topics that we can do a lot of things for, and we can treat them. But there are other reasons people have problems. Those are milder. It doesn't need major procedure. But however, everything starts small Exactly. and it goes and becomes more problem. And ինչ որ քիչ առաջ նաև ասացի, տղամարդիկ սովորաբար ավել քիչ են ուշադրություն դարձնում այդ դժվարությունների, կանայք ավել շուտ են նկատում այդ խնդիրները, աշխատում են լուծում գտնեն բժիշկների միջոցով, իսկ տղամարդիկ ուշադիր լինեն, որ շատ չհետաձգեն, երբ որ տեսնում են ինչ որ խոսեցինք այստեղ դժվարություններ եք ունենում, անմիջապես զանգարեք այստեղ, տեսնում եք հեռախոսի համարը ձեզ մոտ նշանակեք 310 855 71 իրեն կարող եք հանդիպեք, որը կլինի ձեզ ամենամոտիկ ձեր բնակարանին կամ ձեր գործատեղին իրեն հանդիպելու, այսպես տեսնում եք. We came to the end of the program. Yeah. Thank you for coming. Thank you so much. And one more time, you said where your offices are at this time, because you can see them other places too, Yeah, but the main offices. The main offices are in actually in Century City, Yes. Los Angeles area, Encino, and Glendale. That's the offices I go. We have 3 other offices that Satellite offices that can be as far as San Diego, Montebello, and Chino. Okay. Ուրեմն լսացիք, որ տարբեր տեղերում ունեն, ուրեմն Studio City, Glendale եւ նաեւ Encino-ում այդ Century կենտրոններ City Century City, Encino, and Glendale. Those are the major ones. Okay. Century City, Encino, Glendale. Իսկ ուրիշ կենտրոններում էլ կարելի է իրեն հանդիպել, որ երբ որ զանգեք այստեղ ձեզ տեղեկությունը կփոխանցի. Thank you for coming and Thank you hopefully so you much. come back soon. Definitely. Այսպես բարեկամներ, ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ձեզ կհանդիպեմ վաղը, մի շնորհանդիպ